In our case management at Missing Child Kenya, we receive cases of children with autism who have gone missing, and these cases present unique challenges because of the unique circumstances of these children. A lot of the time, sadly, the parents get a lot of pressure because they are told they were inattentive. Or autism-related wandering or going missing in a child is not related to the parents' lack of attention. It is simply because we are all trying to figure this out together. And so some of the things that we need to look out for is what are the reasons that the children go missing, what would make them wander away from their safe environments, and how can we assist them when we find them. Because a parent of a child with autism or any other neurodiverse condition would be very happy if they found out that in their absence, when their child was missing, someone who understood was able to assist them to get back to safety. And so today we are going to talk a little bit about that with a family that has experienced this, and we have assisted them in our case management. I have Samson with me here today. He's the parent of Seth, one of the children who went missing. And please tell us what happened. Thank you, Mariam. My name is Samson, like you said. I'm Seth Sanko, and Seth disappeared in my presence. I was with him at the time of his disappearance. Seth has been suffering from autism for a long time. He's about 17, but it's been manageable because he's going to school and he's trying to live normally. So on the day of this event, Seth came from Kisumu, joined me and my family at Donholm, where I live. And at the time, he felt a bit withdrawn at the time. So when he joined us as a family, he did not fit in. I was with him for 2 days. He disappeared on the second day. He spent a night and then disappeared the following day. When he disappeared, I was with him. He was under my watch because I was concerned that he was a bit withdrawn. I did not understand him. He was quiet. He would just respond to specific with one-word lines. So I was with him. We went to work with him, and as we got to the office on Gong Road, he disappeared for a few minutes. I was distracted for a few minutes on a Zoom call, and I noticed within 5 minutes that Seth was missing. I thought it was within the compound because the office apparently is within a larger compound. So I checked around. I realized he had gone. I asked the guard if he had seen, because he was wearing very specific clothes, striped t-shirt. He said the boy had left. He stayed out of the gate, but he did not see the direction he took. So I thought very fast that the boy could have disappeared on me. So I went, picked a car. Instead of going left, I went right. And that is where I lost about crucial 5-6 minutes. By the time I had come from Kibra and taken out the direction that I would later learn he had taken, he had disappeared. The problem was that we tried within the few hours to review any CCTV footage within the vicinity. The only CCTV footage that we could review was at Jiweke Tavern, and the management had left at the time. So we did that the following day. So when he disappeared, like you said, we were concerned because I was wondering, how did I miss him for those 5 minutes? What was I doing that I kept my eyes off him? I know the father was entrusted with me because his job was demanding. We could not leave him at the time because he seemed to have been under distress. So he disappeared, and he disappeared at a time when it was raining, and that was our biggest concern because that very night it rained heavily for the subsequent 2 nights. Given he was not wearing a sweater, he cannot speak. He's from Kisumu. He does not understand Nairobi well. Exactly. Yes. So we were wondering how he's not the kind of person who can take care of himself. Where will he find food? How will he look for water? And how will he take care of himself? How will he tell people how to take him back home? He had no idea. So we later learned that after he was picked up for 10 days. So for the 10 days before we got in touch with you, your organization really helped, because I think we got in touch the following day. And you were able to do a poster. And at that time, we had received some CCTV footage that we took some screenshots. And you were able to link us up in subsequent days with the media house that really aired the story and gave it the required publicity. And I later learned when it was picked that all these actions culminated into his finding, because we did the posters and we went for the subsequent days. We put his posters all around town.
I later learned from the people who found him that he was seated next to one of the posters that made it very much easier. Unfortunately, for people with the special needs kids, it's much more difficult because we're dealing with a situation now, a kid who physically, Seth appears like an adult. He looks big, but he cannot speak, and he cannot make the decisions that a kid his age could make. And your greatest fear at that point was if he's found wandering by police patrol, they might look at him like an adult who is in a place that he's not supposed to be found, and so he might be kept in police custody as an adult. Considering that our worry was not even the police custody. Our worry was him wandering in the neighborhood and people thinking he's a thug. Yes. That was our biggest worry. That is why immediately I realized he had disappeared. I took the Kibra route because Kibra is a bit populated, and my worry was if he goes into Kibra, getting out of Kibra would be a problem. Yes, because so it would be hard to trace him inside there. And that time it was evening, so most people are walking the direction of Kibra. So I was expecting naturally he would take the direction that most people are going to. I later learned that he took the opposite direction. There are some very important information details that you told us, because as a parent of a child on the autism spectrum, there's some habits that you have noticed of Seth over the years, over the 17 years, that you would be able to say that these are his unique markers. And when you shared that, we were able to put that on the alert. And so we were telling people, please be on the lookout. If you see this young boy, he may be able to say 1 or 2, 3 words. He may be able to do 1, 2, 3 things or gestures to indicate that he's trying to communicate. And that is something that can help. So what we encourage a lot of parents is not to be afraid to share such personal details, because sometimes you find in such a case you say, when I say some things, people will think my child is not normal and they will take advantage of my child. So you don't share a very small detail that could be the one detail that could find your child. So one thing that I commend your family is that you are able to share such intimate details about your child freely. And when we put this out, this is what led us to people continuing to look out for Seth. I remember one of the reasons that it was found was you highlighted within the poster that it was nonverbal. And you stated the specific, it was in summary, people were able to understand, because the challenge with kids with the special need kids is, you can imagine someone finding the kid on the streets and he doesn't speak. And with the impatience we have in this city, no one will be willing to pay attention. So knowing that he did not speak, we realized that when we were looking through town, when we would walk at night, you had reached out to so many people. I remember sharing a post and someone sharing an image on Facebook that this kid hajapatikana, nimemwona Facebook. I've seen the kid under message, and I was so encouraged that this thing had reached so many people. And the TV broadcast, as little as it was, it reached so many people. So like you said, people should not be ashamed. I know it's when you have a special needs kid, people try to protect them. You think you're really protecting them, but it's not really protecting them, because you need to share the things that stand out for Seth. Seth, in our case, we know that he is a kid who would trace. He has very good memory. He is very good in class. Actually, he skipped out of a lot of classes. So in as much as he appears challenged, he has a lot of strength, and we know as right now he's okay. He would be a productive member of society moving forward. But being ashamed, as you stated, is a problem, because you can imagine if we assumed it was normal. Because if you saw even the footage, the boy, even when you met the boy, he did not appear to be, if you see him, unless you engage him, you did not really know that this kid is struggling. And that was our concern, that should he be found in the wrong neighborhood, and with his size, because he appeared big like an adult, he would be killed. And you can imagine someone walk around your neighborhood and you ask him what's going on, and he keeps quiet. But he keeps quiet. And you just see him around, you would be concerned. I later learned from the guys who met him that at the stage, the Caris and the team, they tried to send him away, and he did not mention a word. And it took the intervention based on the information he shared, that they realized this kid is different, because they realized, they told me that he was wearing tafis,
which really eliminated him. They thought, this can't be a street kid. This stuff is look new, and the boy, why is he not mentioning anything? So we want to thank your organization specifically for reaching out. Were it not for your effort, I think we would still be in that dark phase. It was 10 days of dark phase. We looked for the boy. I remember we went to Kisumu within the 10 days. We went to all the morgues in this city. And you can imagine our work stopped. Everyone from the village to Nairobi, we were specifically working, looking for the kid for 10 good days. And our worry was, how is he feeding himself? If it was a normal kid who can trace their place, look for police, they can be able to be assisted. So we want to thank you and your organization for the good work you're doing. Labda mnaweza jintroduce na mtuambie ni nini mnafanyaga? Naitwa Stanley Macharia Kariuki. Lakini najulikana Karis sana. Nafanya kazi kwa M3. December 7. December kazi. Yeah. Poa, karibu. Mimi naitwa Bakari Isa, watu wanajua sana kama Beka. Sisi wote na Karis tunafanya hapo kwa mati za Emba. Huyu anafanya Royal, mimi nafanya Emba Sava, but ni maniba sote tunafanya tu pale pamoja. Okay. Poa. So hiyo siku kuliendaje na story ya huyu mtoto mwenye mlimpata? Sasa tumekaa tu kwa watatu. Na mwingine alikuwa anaitwa Shadi. Sasa yule kijana alikuja pale akakaa karibu na sisi. No, obviously tukiwa pale tutakagi mtu ambaye ni strange. Kama mtu strange sasa ingine tunamfukuza. Mbebe anaweza kuja na noma yako wake, kuja hapo na mambo yake afa tuweze kufungwa na makarao. Sasa siku ile kama tukamwambia wewe ni nani aongee, tunaongea kuna kitu na respond, tukamfukuza. Akaenda. After some few minutes kama 10 minutes hivi tena akarudi. Ndio kurudi sasa ndio mmoja wetu alikuwa anaenda kununua kahawa. Akaona hivi alikuwa na kijana ako na viatu za shule tafi. Unaweza kuwa sio street children huyu. Na mimi nikachangia. Na bado kila mtu alichangia hapo. Hizo viatu by the way akaenda pale alale juu inakaa kuna usingizi atanyang'anywa zitaenda. Naona? Sasa hiyo tu hivyo na saa tukushughulika sana. Yeye mwenye alikuwa barabara nitakukaa karibu na hiyo poster. Sasa ndio kijana mwenye kwa ameenda kawa kurudi ndio akaangalia ile poster na kijana si mmoja alikuwa pale. Ndio kuja akatuambia yule kijana kama ndio tumeona poster yake amepotea ni kama hiyo ni yeye. Sasa ndio tukabega na wenzangu tukachukua na tukaenda baka mali alikuwa amekaa kwa mawe chini. Kuangalia poster kwanza mwangalia shati ajue kama bwana ni juu. Kuna nyani yeye. Kuja kumwongelesha ongei. Sikashindwa shida ni nini. Ndio baadaye tulikuwa na saa kulikuwa kumenyesha kuna baridi. Kitu ya kwanza tuchukulia kahawa. Tumechukulia kahawa sasa tukampatia time. Juu venyewe amekwambia mimi niko kwa Royal kwa sababu nikarudi wapi? Kazi. Pande ya kwangu nikawaacha hapo hivyo. Sasa ndio baadaye tukashughulika tukamchukua tukaenda tukamlia dish. Na tukampeleka Central. Nakumbuka mlinitumia picha. First akipotea alikuwa hana sweater. Alikuwa hiyo sweater hata tukimuona unajua ndio tuone hiyo picha ndio tumjue. Mara kwanza kwa alikuwa akikuja alikuwa amevaa jacket. Sasa tuongeza juu haraka ni huyo kijana. Unaona? Ndio sasa likakaa hapo tukamchunguza. Unaona Karisa anakuambia tulimfukuza hapo akarudi. Mimi ndio huyo kijana kwanza anakaa mangaju. Tunamfukuza hata tunamuuliza kitu aongei. Unaona? Akaenda lakini kijana ni kama amechoka kitu kama hiyo. Sasa time alirudi ndio jaribu kumuongelesha kijana, shida yako ni gani? Aongei. Jaribu kumuongelesha aongei. Sasa ndio mwingine akaenda akipita hiyo akienda kubai kahawa ndio si akaangalia hiyo picha akona nguo hii ya juu hatuwezi mjua kwa sababu amevaa jacket. Lakini tukamwangalia tukaona amevaa hizo viatu. Ndio tukasema huyu kijana ni kama ni wa shule. Tukiangalia ile picha vizuri na yeye ndio tukaona wanafanana. Ndio tukamjaribu kumuongelesha tukaona bado ongei. Tukasema acha tumbai hiyo kahawa tuone kama atarudi poa. Tukimwangalia tukiona hizo majina zake tukaona huyu ni Mjaluo bestetu mwingine akakuja.
akajaribu kumuongelesha kijana bado ongei. Lakini akasema hii picha niliona Doni. Huyu kijana anaweza kuwa amepotea kutoka Doni. Tukajaribu kama tunaweza tupata watu wake. Ikashindikana. Tukipiga zile manamba ziko hapo bado hatupati mtu. Ile ilikuwa saa ngapi usiku hivi? Ilikuwa kama saa 8 ya usiku. Tukajaribu vile tunaweza kupata watu wake, ikakataa. Tukasema tumpeleke Centro. Si tukataki kijana twende tumpeleke Centro tumwache huko. Tukataka tumpeleke tupatiwe tu uwezo tumpeleke kwao. Tulikuwa tunazabini tumpeleka Centro tena akae huko kijana akaa amechoka, ni unaona vitu kama hizo. Hata ungekuwa unatembea na hiyo siku vile ulikuwa unatembea, kijana alikuwa amechoka. Sisi tukampeleka Centro hiyo karibu tulikana hapo stage. Tukampeleka karibu 5 hapo ikienda 6. Nakumbuka hata mlimpeleka Chipo after kahawa. Tulimpeleka Altona akakula Chipo. Tukaona amechangamka tukaona yenyewe njaa ilikuwa inamaliza. Ndio tukakaa naye hapo masaa ikifika Centro tukakata 5. Tukampeleka Centro. Tulikuwa tuende tuambie Centro tunataka huyu kijana tumpeleke kwao, si tutafute mpaka kwao tumpeleke juu tulishapata idea. Huyu alisema hii picha aliona Doni pali fulani. Tukasema tutampeleka hapo. But akakuja na idea akasema tunaweza chukua mtu hii tumpeleke bila kumpeleka Centro. Huko mbele tubambo tuko sisi tuchukue mtu hii tunataka saa tupewe do. Naona tukampeleka Centro. Centro kumfikisha tumwambia Sanse hapo tunataka tupatue barua ile tutaweza peleka mtu hii kwao. Akatuambia mtu huyu amwezi mpeleka kwao, lakini ngojeni nipigie mtu wa watoto. Vile atasema ndio hivyo. Sasa huyu Sanse kupigia mkubwa wake akamwambia si tuko na mtu huyu hapo amepotea, lakini tuna insist tumpeleke kwao. Tukasikia huyu amesema hii jina insist. Tukaona hapo anaweza tugeuzia. Tukasema si tuje insist. Ni request tuko nayo kama tunaweza mpeleka kwao. Akasema kitambo akuje sijui atakuwa amechelewa. Tukasema ni sawa juu sisi tumempata na tushamfikisha hapa. Nyinyi mpelekeni kwa. Si tukacheza story na tukaenda zetu. But tuliweka hizo picha FB. Mimi nilipiga, Karisa akachukua akaziweka FB. Akaziweka FB. Sasa hiyo ilikuwa saa 11 vile mlitoka ndo mlitoma Karisa. Jusuma alizawera hiyo 5. Sasa hiyo ndio time tulikuwa tunapeleka nini na ndio Karisa alianza kuweka hizo vitu. FB. Sasa unajua kisheria hata bado amngepewa mtoi. Bado amngepewa kijana muende naye because ingebidi abaki hapo ndo akuje achukuliwe. But ile kitu poa mlifanya ni mlimfikisha police station. Unajua watu wengi wakipata mtoi kama huyo haujui fenye palipa kwenda ama unakaa naye time inaenda watu wake wanamtafuta, sio ni kitu poa mlifanya. Na hapo mnapatanga kesi mob kama hizi? Hiyo same week. Same week. Kuna mother alitoka UG. Ilikuwa ni baada ya Seth sasa. Mother alitoka UG. Amepigiwa simu kuje na hii. Alipapatana na mse fulani sijui alikuwa ni azi yake, sikuelewa sana. Baada walipofika akapata tena azi amezima tenje. Alijaribu kumpigia ampati. Na yeye alikuwa ameambiwa ashukie country bus. Yeye akashukishwa tao. Naona rada yote. Sasa ikabidi tuangangane vile mother anaweza saidika. Na ni mother alikuwa na katoi kingine kadogo. Kabisa. Alafu kulikuwa na baridi. Ni hiyo tu masaa 8 masaa 6 usiku. Sasa tuko na mother pia anahangaika. Tukachukua tukambaya unajua watu wanapita na makao huko. Tukambaya kawa tukaenda super tukambaya mkate. Wakakula hapo. Huyo mother akatolea karatasi nyingine kwa sababu hata tenje yenyewe pia alikuwa ana. Sasa sijui alikuwa hata amekuja aje. Tukachukua hiyo karatasi tukajaribu communicate. Tukapata kuna mother mwingine anaishi na sijui ni Zimmerman huko. Tukampigia tukajua mpaka vile mother atafika, tukampanisha gari, tukamlipia fare, tukamwambia dere tu ampeleke na tukampatia namba za huyo mother huko. So si kuanzia hapo tukamalizia hapo
mother akaenda. Kuna kuja tu kesi zingine tu ndogo hapo. But si tunang'ang'ana vile tunaweza, tunawasaidia. Mwingine amekuja hapo ni kweli kabisa anakuja kusaidiwa. Lakini kuna wengine pia unaweza mpata kule nje, lakini sasa yeye ni mtu kama conman. Kuna mwingine amempatia simu apige amepotea. Mimi kuzubada kambili ameenda na simu. Unajua unasaidia mtu tenje, unajua ni mtu ako na shida. Wewe unapiga wera yako kidogo. Unaona msichana mtu anja hata vile amevaa kama ametoka shago kabisa amepotea. Hata kupigia watu wa home simu nini simu. Jumini pale kwa madhari kuna shughuli hivi. Nikizubado kidogo hivi ashaenda. Sasa zingine tunapata kitu kama hiyo challenge kama hiyo mtu kama amepotea. Kwanza lazima tukue rada yake kwanza. Huyu mtu anaweza kuwa ni mtu aina gani? Ama kama ni mtoto ama kijana ama kulingana na ile umri. Au tunaweza saidia kwa urahisi. Juu kututoka ni ngumu. Unaona? Sasa kama mfano kama venye wamesema ule mama mwenye kwamba kuja alikuwa na mtoi mdogo. Sasa issue kama ile ilikuwa ngumu sana, nashindwa kama simu ingeingia. Sasa tulikuwa na ushauri sasa sijui tumpeleke central ama tumpeleke wapi juu ni mtu mzima. Na sasa kitu kama hiyo sasa zingine natupatia challenge. Challenge. But kitu ya kwanza ningependa ni kuwashukuru sana. Leo tuko na Samson na Seth na najua hamjawahi patana. Unajua wanasemanga tenda wema nenda zako. Lakini sasa leo kuja kuwa na nenda zako mmepatana na mwenye mlitendea mema. Unaona na inatupea moyo sana because tunajua kuna watu wenye wataangalia mahali na wataona mtu ama mtoto anateseka na watasaidia. Sijui Samson ungependa kusema nini? Ningependa tu kushukuru kina Karis na Bakari waitusaidia sana. Una imagine 10 days hatukuwa tunalala. Tunatafuta hata hiyo plebezeni tulikuwa tumepita usiku na hiyo mvua ilikuwa inaonyesha hiyo time. Vile mlifanya kwanza kupatia huyo kijana chakula. Mlituonyesha nyewe hata kama hii Nairobi wasema Kanairo. Lakini kuna watu wazuri na bado kuna utu juu. Una imagine vitu hatujalala, tumeenda mpaka Kisumu within the 10 days. Tumeenda Narok, hii tuliana barabara ya Kericho, tukaenda barabara ya Narok. Tukiimagine kijana juu memory yake ni sharp. Inaweza kuwa alikumbuka vile alitoka Nairobi akarudi Kisumu. Hiyo ilikuwa wari yetu, na kama amerudi Kisumu ametembea aje all this time na mguu ni aje. Na tulikuwa tunashuku juu tumemtafuta hii town kama alienda out of town akarudi, tuko sure juu hata sasa asemi. So tunataka kuwashukuru sana on behalf of the family na wote walihusika. Tunataka kuwashukuru sana Karis na muendelee kutenda wema. Msiogope sana hata kama kuna watu wanawasanya. Mkikuja na situation kama hii hiyo ya maisha mkuwe mnasaidia. Hiyo effort mleka kidogo kuchukua kijana kumpea kahawa na kufikisha police station ili tupea relief. Sasa hii kijana ako sawa, hata anataka kurudi shule sasa hii, wakifungua atarudi shule. Sijui waambie vile nilikupigia asubuhi. Kwanza kama juzi, hii last week tu ilikuwa kama saa ngapi, saa hiyo tu masaa usiku masaa 6 saa 7 hapo. Kuna mdem fulani alikuja, mdem tu mdogo alikam. Mimi nilikuwa siko hapo, nilikuwa nimetoka kidogo. Sasa ile time nimerudi nikapata mdem mdogo amekaa hapo. Nikamuuliza shida ni nini mrembo, akaniambia mimi niko sawa. Juu nikadem kadogo kamevaa buibui, mimi ni Muislamu. Udemu nimeona amevaa buibui. Nikaona sasa mtoto saa hizi anafanya nini hapa stage? Yeye kiulizwa na wengine akasema yeye ako sawa. Mimi nikaenda hapo chini nikamkalisha pole nikamwongelesha mambo za shida ni nini. Akaniambia mimi nitoka Coast, nimepigiwa simu na mtu fulani nikuje job ya umboji. Unaona? Nikuja kazi ya umboji. Alafu kukaendaje? Nimekuja tukaongea kidogo, tukakosa kuelewana. Sasa utafanyaje? Mimi sina tado ya kunipeleka hapo. Mimi niko kama naona gari ya polisi hapa niulize vile naweza nikasaidika. Kana udem hapo kama ujioji nikaona sasa udem sioni vile za msaidia, kama ni polisi nampeleka. Madam mwingine akakuja akasema udem juu ni mdogo na hii ni noma. Mimi kama dem ndamchukua nifanye nini? Nimpeleke kwangu. Tujue vile tamsaidia. Sijui udem vile alienda, so hakusaidia udem. Soja alikuwa hapo. Soja pia ni mzee anachunga hii area. Soja akasema
kwa sababu demo ameenda na huyu mtoi, kuna vile bado anakaa kuna shida, na amesema kuna mtu mwingine tena alisema atampigia simu ampatie job. Wacha mimi niende naye kwangu. Kitambo huyo dem ampigie simu. Huyo dem ule alimwambia atampatia job, ndo alichukua namba. Akadema akakuchukua namba yake. So ni simu alikuwa anangoja apigiwe. Walienda na soja home. Si amempeleka kaka home ngoje simu. Kumbe ule dem anataka kuwa Muislamu, ni bubutu amevaa. Akifika home, soja amelala. Akachukua zile vitu walikuwa wanaona za maana kidogo. Soja alikuja kutuambia kesho yake. Ule dem mpaka simu ya soja alichukua vitu na akaenda amen. So hapa si tunasaidia watu, lakini kuna mtu amekuja, kuna ile biashara amekuja kufanya, si ati ni shida. Umeona? Sasa kuna watu tofauti tunakuja, lakini sisi tunapambana tu nao hivyo. Ule akona shida tunamsaidia. So maybe ningesema tu ile siku nilipigia Samson nikamwambia Karis na wenzake wamepata kijana, Central wametupigia wamesema aende. Ile furaha familia wanapata ndio kitu inatuweka tuendelee. Hiyo ndio kitu inatuweka tuendelee. Tutasema sio malipo mengine, lakini kama yeye aliniambia alikuwa kwa jam kwa matatu, akashuka akapanda bodaboda. Akasema mtu asishike mtoto, anakuja na bodaboda, akafika na bodaboda haraka. So ningependa tu kuwashukuru kwa hiyo, because hiyo ndio inatusaidia, because tunajua kuna mtu anaangalia watoto kama hao. Na tukiendelea kuelimisha watu that kuna watoto ambao wana mahitaji tofauti, ama pia wakipata mtoto mahali waangalie wasilenge, pia itasaidia, because tutarudi vile tulikuwaga kitambo kuangaliliana, kuchungiana watoto. When we look at wondering in children who have autism, it's important to look at the reasons and to understand how to be able to help them. And anybody in a simplistic manner can be able to help. A, B, C is what we are looking for. A is antecedents. What are some of the reasons that make these children wonder? If a parent has looked from the background, the way Seth's parent has shared, there's something in the background that will help us understand where they can go to. Behavior. What happens when they are found in that situation? What are some of the small, unique behaviors that they exhibit? Consequences. Why would they want to go towards probably a place that has water? Why would they want to go to a place that is quieter? Maybe they were running away from a noisy place or a noisy environment. So if we look at the ABC sandwich, antecedents, behavior, and consequence, it's just understanding where has this child come from and what are they exhibiting right now as a behavior, and what could be the reason that they are going towards where they are going to. Then we can be able to help our children. Remember, like we said, children with special needs and their parents, they should not be held at fault when a child of special needs, especially things like autism, goes wandering, because there are unique circumstances that lead them to this. Thank you very much.